HYDRAA, Hyderabad Region Anti-Avoidance Authority, a senior police officer known for his integrity, administrative acumen and people's first approach. He brings a sharp focus on transparency, always been to enable meaningful conversations, showcase transparency and empower people to make the right decision at the right time. The theme this year, Sahi Time, Sahi Ghar, Sahi Future, perfectly captures the mood of the market. With Hyderabad emerging as one of India's most stable, high-growth real estate hubs, there has never been a better time to invest in a home or in a vision. I would like to thank again our presenting partner, Aparna Construction, our powered by partners My Home, Ramki Estates and Candor, and of course all our participating developers and dignitaries who have stood by this platform and helped us scale it. To buyers, I would say this is a great time to walk with confidence and clarity, and I wish them the very best to find their dream house. Thank you once again for being here, and I wish you all the success and memorable experience at Homehunt 5.0. Thank you. Ranganath for being here. Thank you, sir. And all the other dignitaries on the dais. Firstly, as we all know, under the theme of Telangana rising and also Hyderabad rising, it's a great occasion here. As we all know, today you have about 35 odd developers put up their stalls. We have just visited most of them. All are fabulous projects, great locations. My only just one small message to all those potential home buyers, investors, bankers, the market is great. Please come and buy. If you want a home, just come and buy. Please don't listen to any other things. It's the whole time, because prices will only go up. Because if you see on the other side, today the rental market is very good. So instead of just paying rental, very high rentals, just make your home Hyderabad home. Hyderabad is one of the best cities to live. It has got the top of the Fortune 500 companies, has got the highest number of footprint in Hyderabad, and the good weather, the good atmosphere here, the very good governance. It's a very safe city. So it's time. So the message to all those potential home buyers, you please come on these 2 days. Just please visit all the stalls and pick up the best one which you want in your budget. Thank you. Good morning to you all. Welcome to the Times of India property show. So since media is here, so I request actually all the media people to sensitize the customers to purchase only approved products and from developers with the track record. So what is happening, just because of the price, they are going actually and purchasing wherever it is available at lower cost, and they are entering into trouble. So later nobody can rescue. So I suggest all the media people to sensitize the customers not to go for project just because of the price they offer. They have to verify the track record, permissions, all the permissions were there or not. Because as Inaugurated for Telangana, we all actually advise all the developers not to deviate rules, not to do any project without any proper approval from GHMC, HMD or DDCP. So you should also actually sensitize the customers to buy only from reputed developers with the track record. All the permissions were in place. So we are doing our part, you should also do your part. And also when you are reporting anything against the developer, just give a benefit of doubt to the developer and listen to him before actually you are writing something against a project. So when you write anything against a project, the project actually will be in trouble, sales will not happen. So understand, study and give an audience to the developer before you write any story against a developer. Then you can write. We are not supporting any deviations or developers who are doing illegal things. But of late actually there are some media reports, ongoing projects, and after project completion also, there are some people gang up in the project and giving complaints everywhere. So the reports without actually talking to the developer, they are appearing in the press, which will affect the progress of the project. So the progress of the project, if it halts, it will not benefit anyone.
So the developers who already purchased will be in trouble. So it is always best actually to give benefit of doubt to the developer, understand, and then report. So once a project is stopped, nothing actually, nobody can do anything. It will take years together to revive. But the people who already purchased it, they'll be in trouble. So it is impossible to actually start and revive a project once it is stopped. And also, we are also advising all our developers. So recently, once you have called a meeting about the debris freeze for Ranganath. So we attended a meeting you called for the developers to sensitize about the debris issue. So we sent actually an advisory to all our members to follow them thoroughly all the issues we mentioned. We have discussed in our meeting. So if you are aware actually as a developer if there is a problem, we will not violate or we will not deviate. So sometimes actually because they are not thoroughly knowledgeable and there is no proper advice, some developers actually may deviate. One issue like that happened. Most of the developers took permission and from environment permission. But what the issue is, the consultant, they didn't advise that before starting up the project, they have to intimate the department. That we have missed, because we are not aware. Because most of the things we also depend on consultants, like architects and advocates, professionals, we depend on them on their advice. So since they are not advised properly, some of the developers without intimation to the department, pollution control, but they have started and completed the project. Now they can actually issue notices that you have completed the project, though you have taken approval. So issues like this, because you have rightly called us and advised us about the debris issue. So we all actually sensitize all the developers, they said there is no issue. They can be done. We said that is your headache because you are doing in the business. So we will also doing our thing, so I request all the media people also not to report actually without any proper knowledge of the project. That will hamper the project progress, and so many genuine purchases also will be suffered because of the illegal reporting. Thank you all. Sir, IPS Commissioner, Hydra, Government of Telangana. Sir, it would be an honor if you can say a few words to all of us. Please, sir. Respected Jaydeep Reddy garu, President CREDA, Vijay Sai garu, President Naretko, and dignitaries on the dais, and media friends. It's indeed my privilege to be part of this Times Homehunt 5.0 opening ceremony today here at Hitex. As you all know, Hydra is an institution that was created about 11 months back on July 19th. And as the acronym stands, Hyderabad Disaster Response and Asset Protection Agency. We have been into disaster response and also into asset protection. And for the past 11 months, we have been working hard to ensure that the goals or the objectives that have been laid for Hydra by the state government are achieved in letter and spirit. Now the general question which many of the real estate people or even the normal public, they keep asking us is, are Hydra and real estate inconsistent or are they contradictory? Absolutely no. Hydra is for real estate growth and we wanted real estate that is sustainable and that is healthy. And if you see for the last 1 year or almost for the last 11 months, we are on that track, and now this year we are seeing the benefits of it. This year if you see, the registrations are on the rise, sales are on the rise, and now you find the real estate to be very robust, and whatever the sluggish growth that has been there for the last couple of years, that has
come onto the, it has picked up now. And this cycle of, that sluggishness or slowing down is a regular phenomenon. We have seen in 2008 also, when the Lehman crisis has hit the, world. There was a sudden decline in the real estate, and again there was, the stabilization and again growth. This has been there since, long time. And the same thing has happened in the recent past, and people started attributing this sluggishness to Hydra or to the policies of the government, which is not so. There are other, various factors like, high unsold inventory and various other factors like, the geopolitical factors and, various other issues. There was some uncertainty also initial days when Hydra was constituted. Now I would make it very, very clear to everyone. Any project that has RERA approval or the HTC approval or the HMD approval or the GHMC approval, Hydra will never touch it. So let this be very, very clear. So because that misinformation has been spread that Hydra anni anumatalu unna gaani kuda pattichukoru. So they will, they are only on the demolition spree, which is not so. So Hydra respects every institution and we respect the rule of the law, and we want a sustainable growth, sustainable development. That's what we are really driving at, right? And now we have now seen Hyderabad, as one of the speakers has rightly mentioned, we have a wonderful infrastructure in place. It's a truly cosmopolitan city. Anybody speaking in English is comfortable here, in Hindi is comfortable here, and any other language they are comfortable here. And you have a total peaceful atmosphere and traffic also. If you see today, I was just seeing the average speed of the vehicles in the country. And Hyderabad is surely on the highest, it's around more than 25 kilometers per hour in the city. So which is the best in the country. So traffic, the average speed also is got on the higher side. And now we are addressing the environmental concerns also, like environmental infrastructure, ensuring that whatever that, urban flooding, these are one of the major issues of late now that has been really bothering the, metropolitan cities. So we are focusing on mitigating the urban floods. So we are trying to see that many of the lakes are rejuvenated and many of the streams that are being encroached are, trying to revive that, whatever the streams are being there. And we are studying at depth the waterlogging issues or the inundation issues, and we are trying to come out with the, other agencies like irrigation and GHMC, HMD, other agencies. We are trying to come out with a solution. So మీరు త్వరలో చూస్తారు, త్వరలో చాలా waterlogging points which have been there since, for more than 10-15 years. All those things will start coming down. We'll start addressing all those issues, but with other agencies and with the guidance of the state government and the Honorable CM, who is very, very concerned about urban flood mitigation. So we'll ensure that, because ఒక్కరోజు traffic jam during a normal, say heavy rain, that costs almost like 300 crores to the state exchequer, that, onto the state GSDP. So that is the impact, that has, and, apart from this, we have a host of other issues also, environmental issues, and, a lot of drinking water issues. We are trying to address all those things to the best of our abilities, and don't expect too much of us also, because we have hardly about 40 of the officers are there, and okay, 2,000 is the outsourcing strength, but official strength wise we are hardly 40-45, but still we are trying to address the issues. ఎందుకంటే ప్రతి వాళ్ళు ఒకటి చేసి ఇది హైడ్రా కనపడలేదా అది కనపడలేదా అని అంటే ఎన్ని కళ్ళు ఉంటాయి ఎన్ని చేతులు ఉంటాయి. So we are trying to address many of the issues. The bigger issues are being addressed. Okay, and we will ensure that the city goes on a sustainable mode and the real estate goes into a healthy track. That's already done. మీరందరూ చూస్తున్నారు. There is a very, very, చాలా సిస్టమ్స్ అన్నీ కూడా ప్రాపర్గా పనిచేస్తూ ఉన్నాయి, అండ్ హైడ్రా కూడా తప్పకుండా దాన్ని కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం. స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఈస్ వెరీ, వెరీ కన్సర్న్ దట్ ఆల్ ద సిస్టమ్ షుడ్ వర్క్.
and every system is now doing their role. And real estate, I am sure this year there will be a steep surge in the real estate also. There is a lot of correction, and which has stabilized now. Real estate has stabilized really, and I request many of these buyers who have some ambiguity or uncertainty on investing in Hyderabad, please come forward. Hyderabad is one of the safest destinations in the country. So please come forward, and Nico, law and order wise, it is one of the best cities. Traffic, you have seen, average, the speed of the vehicles is on the highest side in the country. And environmental infrastructure, we are improving. Lot of new projects are coming up. RERA, regional ring road, and Port City, and you have metro now spreading into various directions. And truly the city is now being expanded into various directions, not just getting into few pockets. Now it is being decentralized, and it is really expanding towards the other cities or other parts of the city. And chala kotta projects also. Kotta projects toti city is going to see the one of the best. I am sure that the best of the times are going to come in this year or probably the next year. So this is one of the good times to invest, and we chase it up. Public should be very careful until when there is the permissions and all, fine, absolutely. But today we are addressing various bankers and others also. ఎక్కడ కూడా పర్మిషన్స్ ఉన్న దాని దగ్గర యూ డోంట్ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ సెకండ్ థాట్. సో దట్ ద పర్మిషన్స్ ఆర్ గివెన్ ప్రాపర్లీ బై ద ఏజెన్సీస్, కన్సర్న్ ఏజెన్సీస్. ఓకే, సో ప్లీజ్ గో హెడ్. And we are totally, we honor every listing permission that has been given, and I congratulate Times Group for organizing such a wonderful show here, because now people come here, they see now there are many stalls here, they get an idea of how the real estate market in Hyderabad is, which are areas to be way to invest, and what is the pricing pattern. All these things will be definitely one gets good information, and once he has that information, he will make a better investment decision. So that is bound to happen now, and once again I try to reiterate that the sales, registrations, everything has picked up now, and next 1 year you will see the good times of real estate in Hyderabad. So thank you everyone for being part here. Thank you. Reassuring government support for further development and investment in Hyderabad, and of course acknowledging the fact that Hyderabad is one of the best cities. This opportunity, and thank all our dignitaries, especially Mr. A.V. Ranganath sir, for being over here and being a part of the inaugural ceremony of Aparna Present Times Homehunt Hyderabad. ఈరోజు ఇక్కడ టైమ్స్ హోమ్ హంట్ ఈ ప్రోగ్రామ్కి ఇక్కడ వచ్చేసి వాళ్ళు రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీలు హైదరాబాద్లో వారు ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్న దాన్ని ఈరోజు ఇక్కడ ఈ ఎక్స్పోని ఇక్కడ ఇనాగ్రేట్ చేయడం జరిగింది. చాలా సంతోషం. అండ్ మీ అందరికీ తెలుసు, హైడ్రా అనేది దాదాపు 11 నెలల క్రితం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఒక అద్భుతమైన ఒక ప్రయోగం ఇది. సో ఇది గత 11 నెలలుగా కూడా హైడ్రా చాలా కార్యక్రమాలు చేస్తూ ప్రజల్లో చాలా, అంటే దీని గురించి ఒక రియల్ ఎస్టేట్ గురించి మంచి అవగాహన తీసుకొచ్చేదానికి విధంగా కూడా చేస్తూ వచ్చాము. సో మేము చేసిన పలు కార్యక్రమాల ద్వారా కూడా ప్రజల్లో అవగాహన రావడం అనేది బహుశా హైడ్రా సాధించిన పెద్ద విజయంగా మేము భావిస్తాం. అండ్ అంతేకాకుండా ఇక్కడ చాలా వరకు కూడా మనం చూస్తే కనుక హైడ్రా అనేది రియల్ ఎస్టేట్కి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుంది అనేది ఒక దుష్ప్రచారాన్ని కూడా తీసుకెళ్ళడం జరిగిందండి. హైడ్రా రియల్ ఎస్టేట్కి ఎప్పుడు వ్యతిరేకం కాదు. రియల్ ఎస్టేట్ని ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు ఒక సస్టైనబుల్ మోడ్లో, ఒక గ్రోత్ మోడ్లో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇట్ హెస్ కమ్ బ్యాక్ ఆన్ టు రైల్స్ అన్నారు. సో ఈ ఇయర్ చూస్తుంటే కనుక రిజిస్ట్రేషన్స్ బాగా పికప్ అయ్యాయి, సేల్స్ పికప్ అయ్యాయి. సో దేస్ ఒక మంచి కంజీనియల్ అట్మాస్ఫియర్ అనేది కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. సో అండ్ పర్మిషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అన్ని పర్మిషన్స్ అన్నిటి కూడా హైడ్రా ఇస్ ఆనరింగ్ సచ్ పర్మిషన్స్ ఇష్యూడ్ బై RERA, HMDA, GHMC, ఇట్లా పలు విభాగాల నుంచి DTCP అన్ని ఇచ్చినటువంటి పర్మిషన్స్ అన్నిటి కూడా మేము ఆనర్ చేస్తూ అండ్ ఒక మంచి ఇది లక్ష్యంతో పనిచేస్తూ పోతున్నాం. సో మనము త్వరలో మీరు చూస్తారు హైదరాబాద్ ఒక రియల్ ఎస్టేట్ మంచి గ్రోత్ ప్యాటర్న్లో, అంటే ఒక హెల్తీ ఎన్వైరన్మెంట్లో, ఒక మంచి ఆరోగ్యకరమైన పద్ధతిలో, సస్టైనబుల్ మోడ్లో, అంటే మనం ఊరికనే రేట్లు పెరిగితే కాదు కదా, ఒక సస్టైనబుల్ మోడ్లో వెళ్ళడానికి కూడా చెరువుల పరిరక్షణ, అట్లానే నాలాలు ఆక్రమణలు ఇవన్నీ కూడా మొత్తాన్ని అడ్రస్ చేస్తున్నాం. త్వరలో మీరు చూస్తారు అర్బన్ ఫ్లడ్ని మిటిగేట్ చేయడానికి కూడా మా వైపు నుంచి కూడా చాలా చర్యలు ఇప్పటికే మొదలెట్టాం.
అండ్ నెక్స్ట్ మీరు అంటే బహుశా ఇది జరుగుతున్నది 40-50 సంవత్సరాల పైన జరుగుతున్నటువంటి ఏదైతే కనుక ఈ మన అర్బన్ సెంటర్స్లో జరుగుతుంది, అంటే హైదరాబాదే కాదు అన్ని సిటీస్లో ఇలానే జరుగుతుంది. ఈ విధ్వంసాలన్నిటికీ కూడా హైడ్రా లాట్ అనే సంస్థని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రయత్నంగా తీసుకురావటం, తద్వారా ఇక్కడ చాలా ప్రయోగాల్లో మనం చూస్తున్నాం. నాలాస్ని వైడెన్ చేయటము, లేకపోతే చెరువులు కూడా మనం ఎఫ్టీఎల్ని నియంత్రించటము, చాలా చెరువులు హైడ్రా టేకప్ చేస్తూ ఉంది. త్వరలో పెద్ద ఎత్తున కూడా ప్రభుత్వంతో మాట్లాడి ప్రభుత్వం కూడా దానికి ఏంటంటే చాలా చెరువుల్ని కూడా మనం పునరుద్ధరించాలి. ఇవన్నీ కూడా మనం ఒక జస్ట్ విజువలైజ్ సిచ్యువేషన్ వేర్ ఒక 500-1000 చెరువులు మొత్తం రిజ్యూనేట్ అయ్యి ఒక అద్భుతమైన వాతావరణం తీసుకొచ్చి వేల పార్కులు కూడా మొత్తం గ్రీనరీ ఒక ఉంటే కనుక ఎట్లా ఉంటుంది హైదరాబాద్ అనేది. సో వీఆర్ లుకింగ్ ఎట్ దోస్ అట్లా అంటే మా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ లక్ష్యం కానీ హైడ్రా లక్ష్యం ఆ దిశగా ఆలోచన చేస్తున్నాం అన్నమాట. సో ఐ రిక్వెస్ట్ చాలామంది కూడా హైదరాబాద్లో ఎవరైతే ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ టైమ్స్. మీరు సందిగ్ధతలో ఉండొద్దు. ఇదంతా కూడా బయట తీసుకెళ్తున్న దుష్ప్రచారాన్ని నమ్మొద్దు. పర్మిషన్స్ ఉన్న వాటిలన్నిటి కూడా హైడ్రా హానర్ చేస్తుంది. అండ్ హెచ్చు తగ్గులు అనేది జనరల్గా జరుగుతూ ఉంటాయి. అది ఇప్పుడు కొత్తగా వస్తుంది కాదు. గతంలో 2008లో చూసాం, చాలా సందర్భాల్లో చూసాం. అది తగ్గుతుంటుంది, స్టెబిలైజ్ అవుతుంది, మళ్ళీ పెరుగుతుంది రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్. ఇప్పుడు మళ్ళీ అగైన్ హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ యూ కెన్ సీ అది ఆ బాయన్సీ అనేది ఏదంటే ఆ ఇంక్రీజ్ అనేది మళ్ళీ మనకు కనపడుతుంది. సేల్స్ కూడా మనకి మధ్య చూస్తున్నాం చాలా విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి. రిజిస్ట్రేషన్స్ కూడా బాగా పెరుగుతున్నాయి. సో అండ్ న్యూ లాంచెస్ కూడా చాలా జరుగుతున్నాయి. సో ఇవన్నింటిని కూడా మనం తీసుకున్నప్పుడు హైదరాబాద్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సిటీస్ టు ఇన్వెస్ట్. ఎందుకంటే ట్రాఫిక్ పరంగా చూస్తే యావరేజ్ స్పీడ్ దేశంలో మనం బెస్ట్ ఉన్నాము. అండ్ మనం లా అండ్ ఆర్డర్లో అద్భుతంగా ఉన్నాం. మన మెర్సర్ రిపోర్ట్ కూడా మనం చూస్తే కనుక కొన్ని సందర్భాల్లో కూడా హైదరాబాద్ని ఫస్ట్ పెడుతుంది. అండ్ మనకి మంచి ఇక్కడ సాఫ్ట్వేరు, ఫార్మా, ఇతర రంగాలన్నింటిలో కూడా మనకి మంచి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. అండ్ చాలా రీజనబుల్ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ లివింగ్ తోటి, అంటే మన క్వాలిటీ ఆఫ్ లివింగ్ మంచిగా ఉంటూ అందుబాటులో ఉండే ప్రైసింగ్ తోటి ఉండేటటువంటి సిటీ ఇది. అండ్ నౌ దీనికి తోడు ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఇంకా బాగా పునరుద్ధరించడానికి, ఇంకా పెంపొందించడానికి హైడ్రా పనిచేస్తుంది. త్వరలో మీరు చూస్తారు 1-2 ఇయర్స్లో అద్భుతమైన ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ విల్ కమ్ ఇన్ టు ప్లేస్. కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ లైక్ రీజనల్ రింగ్ రోడ్స్, లేదా మెట్రో పలు వైపులు కూడా అంతా దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయటము. ఇంతేకాకుండా మన ఫోర్త్ సిటీ, ఇంకా చాలా కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లాంచ్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఇయర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి గుడ్ ఫర్ రియల్ ఎస్టేట్, ఐఎమ్ షూర్. అండ్ హైడ్రా విల్ షూర్లీ సీ దట్ ఈ స్టెబిలైజేషన్ ఆఫ్ ద రియల్ ఎస్టేట్ దానికోసం. అండ్ ప్రజలు ఎవరైతే కనుక ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి బెటర్ రిటర్న్స్ తప్పకుండా వస్తాయి. అండ్ ఈ కరెక్షన్ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతూనే ఉంటుంది. అండ్ బెటర్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇన్ఫ్రాని తీసుకురావడంలో హైడ్రా ముందుండి పనిచేస్తుందని చెప్పి కూడా నేను తప్పకుండా చెప్తాను. అంటే అన్నీ కూడా మీరు అంటే హైడ్రా అనేది ప్రధానంగా లేక్స్, నాలాసు అండ్ లేదు మనకి ఓపెన్ స్పేసెస్, లేఅవుట్స్ దీనికి ఉంటుంది. అండ్ ఆఫ్కోర్స్ ఇతర ఓపెన్ ల్యాండ్ పార్సిల్స్ కూడా వర్తిస్తుంది. సో మనకి ఎక్కడైనా కానీ కూడా ఇట్లాంటివి వస్తే కనుక అటెండ్ అవుతుంటాం. బట్ జనరల్గా ఏంటంటే మాకున్న తక్కువ సంఖ్యతోటి మేము చూస్తున్నది ఏంటంటే 40-50 మందితోటి మేము వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రతి వాళ్ళు మీరు ఇక్కడ ఎందుకు చేయలేదు, అక్కడ ఎందుకు లేదు అని అంటున్నారు. మాకుండేది అందరికీ 1000 చేతులు లేవు. ఇప్పుడు ఉన్న 40 మంది 50 మంది ఉన్నాం. ఇది 50 సంవత్సరాలు జరుగుతున్న దానికి స్టెప్ బై స్టెప్ అడ్రస్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. తప్పకుండా ఇప్పుడు ఒక్కొక్క వాటర్ లాగింగ్ పాయింట్ని స్టడీ చేస్తున్నాం, డీప్ అనాలిసిస్ చేస్తున్నాం, రూట్ కాజెస్లోకి వెళ్తున్నాం, ఎందుకు అక్కడ ప్రాబ్లం ఉందో చూస్తున్నాం. నెక్స్ట్ మళ్ళీ అక్కడ ఆ వాటర్ లాగింగ్ పాయింట్ ఉండకూడదు. అట్లానే ఒక సబ్మర్జెన్స్ ఏరియా ఉందనుకోండి, అక్కడ సమస్య ఏంటనే చూసి మన ఎఫర్ట్ అనేది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది, అక్కడ ప్రాబ్లమ్ని మనం పూర్తిగా తగ్గించగలిగితే. అంటే పూర్తిగా దాన్ని నివారించడం అని నేను చెప్పలేను, కానీ మిటిగేషన్ ఆఫ్ అర్బన్ ఫ్లడ్ అట్లీస్ట్ అరగంట ట్రాఫిక్ జామ్ 10 నిమిషాల్లో క్లియర్ అయ్యేటట్టు ఉందనుకోండి, దెన్ దట్ ఈస్ ఏ కాంట్రిబ్యూషన్, దట్ ఈస్ అన్ అచీవ్మెంట్. సో వీఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ దోస్ డైరెక్షన్స్ అన్నమాట. హైడ్రా దాంట్లో ఏం లేదు. హైడ్రా ఈస్ నౌ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇన్ఫ్రాని క్రియేట్ చేయడంలో వీల్ వర్క్ హార్డ్. అండ్ దానికి తగ్గట్టు మేము ఎస్పెషలీ అర్బన్ ఫ్లడ్డింగ్ దాని మీద ఫోకస్ పెడతాము. ఇందులో ఇది మాన్సూన్ టైం కాబట్టి విల్ బీ ఫోకస్డ్ అండ్ విల్ ఎన్షూర్ దట్ ఈ ఫ్లడ్డింగు, వాటర్ ఇది స్టాగ్నేషన్ అండ్ రోడ్స్ ఇదంతా కూడా దాన్ని ఫస్ట్ అడ్రస్ చేస్తాము. లాంటి కంపెనీ యాదగిరి గుట్టలన్నీ చేసి చాలా మంది అమాయకులను ఈఎంఐ కట్టించుకొని మోసం చేశారు. దృష్టికి వచ్చిన సార్ నేను ఇండివిజువల్గా ఉండేదాన్ని తర్వాత చెప్తాం. ఇండివిజువల్ ఏమైనా కంప్లైంట్స్ ఉంటే మీరు ఒక పర్టికులర్ ఒక కంపెనీ కాదు ఇలా నేనేది అట్లాంటిది ఏమన్నా అట్లాంటి కంప్లైంట్స్ వస్తే కనుక దానికి సంబంధించిన ఏజెన్సీస్ అంటే దానికి మేము యాక్ట్ చేయాల్సి వస్తే మేము చేస్తాం, లేకపోతే ఎవరన్నా అక్కడ లోకల్ పోలీస్ యాక్ట్ చేస్తే వారికి
మాకు అన్ని ఇట్లానే ఏది మనకి లేఅవుట్స్ని కొన్ని చోట్ల డిస్టర్బ్ చేశారని, పార్కులను ఎంక్రోచ్ చేశారని, చెరువులు ఎంక్రోచ్ చేశారని, నాలాజులు ఎంక్రోచ్ చేశారని జనరల్గా ఇవే వస్తున్నాయి కంప్లైంట్స్. వాటన్నింటినీ కూడా మేము క్షేత్రస్థాయిలో విజిట్ చేస్తున్నాం. విజిట్ చేస్తూ ఒక నాలాన్ని ఎంక్రోచ్ చేస్తున్నారంటే కనుక ఉన్న ఎంక్రోచ్మెంట్ తీస్తే కాదు, దానివల్ల ఎక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది, ఎక్కడ సొల్యూషన్ వస్తుంది అనేది దాన్ని మేము బై నడక ద్వారా కూడా వెళ్తూ అక్కడ ఇంజనీర్స్ని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ ప్రాబ్లం ఏడ ఉందో అక్కడ అడ్రస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. సో మీరు చూస్తారు డెఫినెట్గా 1 yearలో థింగ్స్ చాలా డ్రాస్టిక్గా ఇంప్రూవ్ అవుతాయి కూడా హైదరాబాద్. సార్ ఇన్కన్వెన్షన్తో స్టార్ట్ అయ్యి పేదవాళ్ళ ఇల్లు కూలగొట్టడానికి హైడ్రా వచ్చిందని ప్రతిపక్షాలు ఆరోపిస్తారు. ఓవైసీ లాంటి వాళ్ళు కాలేజీలు కూలగొట్టట్లేదని, అలాగే చూస్తే మల్లారెడ్డి కాలేజీలు బాగా రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎక్స్పోజ్ చేశారు, తర్వాత చల్లగైందని దీని మీద ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను. గతంలో కూడా ఏది ఎన్కన్వెన్షన్ చేశాము, తర్వాత కాలేజీలు కూడా చేశాము. మీరు ఓవైసీ కాలేజీ గురించి కూడా మీరు అడిగారు. సో ఓవైసీ గారి కాలేజ్ది కూడా దాంట్లో చూస్తే దాంట్లో 10,000 మంది పేద ముస్లిం యువతులు, బాలికలు వారంతా కూడా చదువుతూ ఉన్నారు. సో దాన్ని మనం చూసేటప్పుడు సామాజిక కోణాన్ని కూడా అర్థం చేసుకుంటాం. అలా అని ఏది ఓవైసీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మీద మనం సాఫ్ట్ కార్నర్ అనేది దాన్ని చూపిస్తున్నారంటే కనుక వేరే దగ్గర డెఫినెట్గా వీఆర్ టేకింగ్ ఎ వెరీ వెరీ హార్డ్ అండ్ స్టాండ్. ఇదే ఓల్డ్ సిటీలో బొమ్మరుకు దోల అనే దగ్గర మేము వీఆర్ గోయింగ్ ఎడ్ విత్ లేక్ రిజ్యూనేషన్. అట్లనే చాంద్రాయణగుట్టలో వీ హ్యావ్ వెరీ హార్ష్లీ డీల్ విత్ ఎంక్రోచ్మెంట్స్. సో ఇది ఎక్కడ సాఫ్ట్ అంటే ఒక పేదవాళ్ళని డెఫినెట్గా మేము కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. నాలాజ్లో పేదవాళ్ళు ఇల్లులు వచ్చినా కానీ కూడా దానికి వాళ్ళకి మళ్ళీ ఏదైనా రీహాబిలిటేషనో వాళ్ళకి ఒక ఆల్టర్నేటివ్ చూపించేదాకా అది కూడా తీయట్లేదు. సో ఇట్లా అంటే ఒక సామాజిక కోణంతో తప్పకుండా హైడ్రా పనిచేస్తుంది. ఆ సామాజిక కోణం చూసేటప్పుడు లార్జర్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఒక జాతిని నిర్మాణం, దేశాన్ని నిర్మాణం చేసేటప్పుడు మనం చాలా పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. జస్ట్ ఏదో బ్లైండ్గా ఏదో చేసేటటువంటి షార్ట్ టర్మ్ గెయిన్స్ మీద పోదు. సో వీ లుక్ ఎట్ ద లార్జర్ పిక్చర్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ ఎ నేషన్. సార్ రైట్, థ్యాంక్ యూ. పార్షియల్ చూపిస్తుందంటే కనుక ఎక్కడ మీరు ఒకళ్ళ మీద ఎవరి మీదన్నా ఎవరన్నా ఇదంతా ఎవరైనా స్ట్రాంగ్ ఎవరైతే కనుక ఉన్నారో అతను ఎంబడిపడ్డప్పుడు అతను ఏమంటే నా ఒకటే ఎంబడి పడుతున్నారు అంటారు. ట్రాఫిక్లో కూడా మీరు చూస్తారు, ఒకళ్ళు పట్టుకున్నప్పుడు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్లో పట్టుకుని నన్ను ఏదో పట్టుకున్నారు, పక్కన పట్టుకోమంటారు. సో అది అవుతుంది, అన్నీ కూడా జరుగుతాయి. సో ఒకళ్ళ మీద చేస్తున్నారంటే కనుక పార్షియల్ ఎలా అంటారు, తక్కిన అతను అంటే నన్ను ఒకరిని టార్గెట్ చేస్తున్నాను, అలా ఏం కాదు. సో ఇప్పుడు దాంట్లో తప్పును బట్టి ఒకేసారి 100 మంది చేయలేం కదా, 1000 మంది మీద చేయలేం కదా, 1,00,000 మంది కూడా చేయలేం కదా. సో దేశ ఒక స్టార్ట్ చేయాలి కదా ఎక్కడో చోట.